der Wind, der fränkischen Landwet, Oberwälder, Hügel an des Siedlungen, trug den Duft von Kältem, mit Fertigweis, de feuchter Erde, als Heit, die Welt, selbst, best, das ein großer Wandel in dieser Zeit, in der Chaos, Anordnung an dieser splittert, Volker, das Bild Europas bestimmten, wurde ein Kind geboren, das später die Geschichte eins ganzen Kontinents formen sollt, Karl, der Sandpippens, der später, als Karl, der Großen die Geschichte eingehend sollt, daher also zur Welt.com, Unternehmend, was für ein großer, Schatten und was für ein strahlens Licht einmal von seinem Nomen ausgehen wird. Karl wuchs in einer Epischaft, in der die Erinnerung an das Römische Reich nur noch wie ein blasser Geist über den Ruinen vergangener Grage schwet, stillegen teils verlassen, teils verwildert, stragen, zerfeilen, und jeder Stamm lebt, noche, Sinnen, eigenen Gesetzen, die fränkischen Gebiet, abul mugtig, wären, ebenfalls, ständig bedroht, von Juren, finden, undinneren, Spannungen, sein Vater, Pippen, hat, Zor, die, Krone, Erringen, Geschichte da, nits, war, gesickert, hat, nictis, war, gesickert. Als Kant, Jeden, Momentins, Chaos, zurückfallen. Karl wuchs nicht wie ein typischer Prinz auf, umgeben von Luxus und der tatenloser Langweil, sondern inmitten militärischer Bebungen, politischer Ratsversammlungen, und religiöser Unterweisungen. Learned from, das matcht ein Last War, und nicht ein Gesch, sein Mutter betrothe, ein Frau von prägt seinen Geist mit, der Idee, das ein Herrscher, nicht nur stark, sein muss, sondern auch, gerecht, wissensdurstig, unbereit, über die Grenzen seiner Zeit hinaus zu denken. Schon als Kind, siegt Karl ein unbändige Energie, ein restlos Neugier und ein Prozess, die Menschen dazu bracht im Zuzuhören. Als Pippen starb, wurde Karl zusammen, mit seinem Bruder Karlmann, zum Herrscher, der Franken, doch die Doppelherrschaft war von Anfang an ein Pulverfass, rennt Karl, mutig, visionär, unterschätzungsstark war Karlmann, vorsichtig, misstrauisch, unbeschwankend. Viel, etlich, nutzten, dies, Spannungen, Zuettracht, Zusen, die Einheit des fränkischen Reichs, droht zu, da das Schicksal hat, und der Plein. Karlmann starb, plötzlich, unter Obi-Krankheit, Gatliker, will oder Entrich, niemand, wast, sicker, was man jettig wast. Karl stand plötzlich, allein in der Spitze, des Reichs, und der Verler, keine Zeit, Karl war nicht, der Mann, der, siegert, oder, hat, ihnen Traum, eingehend, starks abändeln, das, nicht mehr, aus, Dutzenden, isenden, Wesend, Walt, das, Chaos, durch, Ordnung, Erseitsan, den Glauben, Heitlichen, die Bildung fordern, und Europa zu, einer matcht formen, die selbst, Bissens, beeindrucken kannt, da der Weg, dahin war lang, blutig Undernis, die Ochsen waren, sein erbittertster Feind, sie waren unbesiegbar Krieger, tief, verwurzelt, in ihren heidnischen Traditionen, und die sie hatten, keinen Wunsch, sich, der, fränkischen, Herrschaft, oder, dem christlichen, Glauben, zu Karl begann, ihnen, Krieg, gegen, sie, der sich, aber drei, Jahrzehnte, hinsehen, sollt, ein, in los, Spiral, aus, Felgen, Rebellionen, Bellig, Wiederaufständen, unter Newton, und da, Karl, gab, nicht, nüt, für in Standfest, ohne die Befrieden, der, Sachsen, konnt keine Einheit geben, wenn dieser, Langenkrieg, riest Karl, unermüdlich durch, sein Reich,
reorganize, Earlies Gesetz, Fort, Einheit, Lickmunsen, stärkt die Kirche, underlegt die Fundamente, eins Funktionärenden, Staatsweisens, war nicht nur, ein Krieger, sondern auch, ein Architekt der Ordnung, Bildung lag, im Besonders, am Herr, die Frankenhaf, waren oft, Analphabeten, under Karl erkend, das Wissen, matched beduti, Holt, Gellert Aos, Gans Europa, darunter, Alcuin Aos, York, undergrundet, ans, Zinnenhof, ein Art Academy, les alte Manuskript Samuel, abschrieben, und in Klastern bewaren, Anna in Wervils, was hut aus, der Antike kennen, für immer verloren, rendem Norden die, Sachsen immer wieder, oft Lempton Reef, Ram im Sudam Hilf. Die Langobarden, bedrohten den Papst der Papst wanti, sich and Karl, desert nicht, Überkort, MIT, Sinon, Truppen, die Alpen, ein Gefahrvoller, Beschwerlicher, Tuesday, der Wielen, Soldetun, das Leben, kostet, Dog, Karl erricht, Italien, Belaget, Pavia, und Zwang die, Langobarden, Zuar, Unterwerfung, setzte die Eisernkrone, auf sein Haupt und wurde, Conger Langobarden, zusätzlich, zu seiner Herrschaft über die Franken, demot wurde, de facto am mächtigsten, Herrscher, da die Krönung zum Kaiser, stand noch, AUSDA, H-Punkt seines Lebens, der Wendepunkt, der Geschichte, in Aachen Karl einen, Palast errichten, der die matcht und den, kulturellen, Ansprech, seines Reichs widerspiegelt, die Felskapelle wurde zu einem Symbol, seiner Herrschaft, stark, harmonisch, ramisch, Jefferment, und der fränkischen Aachen wurde, zum Zentrum, eins, nun kulturellen, Zeitalters, das, später, als, Carolinianische, Renaissance, bezeichnet, wurde. Karl war, ein Mann Valor, kennt, erbarmungslos sein, wenn es entig war, etwa bei, der, Niederschlag, der, Sachsen, Kant, aber, auch, Sandfed, Humorville, und tief, religious Worken, war ein strenger, Vater, auch ein, Liebevoller, Grovitar, war ein Analphabet, der die, Bildung Revolution, ein Barber, der die, Römische Tradition, wiederbelebt, ein Krieger, der, ein Kulturford, der, 25, December des Jahres, 800 Vernertiales, in decem Tag, betrat, Karl den Petersdom, in Rom, als Arbeitet, setzte, im Papst Leo. 3, plötzlich, undangeblick, unerwartet die, Kaiserkrone auf das, Hauptunterrief, in zum Kaiser, der Rachmer, aus, Europa hat, wieder, einen Kaiser, zum, ersten, Mahlzeit, dem Untergang, die Wiederburt, des Römischen Reichs in Westen, des, später, Heiliges, Römisches, Reich, Genet, Werden, Salt, begann an, decem Tag, demot war, Karl nicht, nur ein König, sondern, ein Imperator, ein Nachfolger, Caesars under Konstantins, sein Reich, war, der, ernsthaft, Versack, Westeuropa politisch, und cultural zu, während, nach der Kaiserkrönung war, Karl entschlossener den G, sein Vision zu, Bote, Stragen, Kirchen, Festungen, und die, reformierte, das Rechtssystem, und die Sword, davor, das selbst, ferngebet, seines Reichs, dem Gesetz, und, Kampfe, gegen Wikinger, awaren, und in der Bedrohungen, die stabilit, seines Reichs gefährden, in seinen, letzten Jahren, spurt Karl, wie, schwör die, Krone Jordan, war, hat fast, sein ganzes Leben im Sattel verbracht, in Kriegsulten, übernacht, und, Schlachten geschlagen, hat mehr gesehen als die meisten Menschen seiner Zeit, die Schiegenheit, der Alpen, die Wildheit,
der Skischen Walder, die Hits Italiens, die Kult des Nordens, die Pracht Roms, unde die Rohen Grenzen, seines Reichs, da, Assa, ach die, Zierbrücklichkeit, seiner Wust, das, sein, Schnee, nicht, Denselbahn, Willen, zur Einheit, hatten, wie, sein Reich war groß fast, so groß, dauerhaft, stable zu sein, trotzdem glatt, fest deren, das, sein Reformen, sein Eiden, und sein Vision, weiterleben worden, auch, wenn sein Reich, sehr fallen sollt, auf dem Sterbebett, soll gesed, haben kein Reich, ist, ewig, aber die, eins, geinten, abendelendes, Word bleiben, ALCRM jar, 814 starb, trauert, sein Volk, averda, in Aachen, in seiner Falskapelle beigesetzt, die Legend besagt, das aufrecht, auf einem Thron, sitzen beerdigt, wurde, als Herrscher, selbst im, Todwatch ober, sein Volk zu watchen, Karl der Groß hinterlie kein unsterbliches Reich, aber hinterlie etwas Gergurs, den Gedanken, dass, Europa mehr sein Kanales, ein Flickenteppich, Ausfallkern, die einander, bekämpfen, hinterlu die Vision, eins Kontinents, durch, gemeinsam, Kultur, gemeinsamen, Glauben, gemeinsam, Wort, die, gemeinsam, Geschichte, während, ist, deshalb nennen, in Historiker, bis heute, den Vater Europas, und der Dialekt, ist, DSR, Titel war, ALZs, auf den ersten Blick, denn selbst, wenn sein Reich fiel, lebt sein, Vitor, in den Jahrhunderten, die folgten, in Königen, Kaisern, Galerten, Denkern, und letztlich, in der modernen europäischen, die Geschichte Karls ist mehr als ein Chronik von Schlachten, und sie ist, die Geschichte eines Manns, der aber, die Grenzen, seiner, Zeit, hinaus, unterkund, das, Eingehens, Europa, nicht, nur möglich, Sandorn, notwendig, war, und die so wurde, aus, einem, fränkischen, Prinzen, ein Kaiser, und die aus, einem Kaiser, ein Symbol, Europa began, nicht offiziell, mitm, Boris, watched, durch, inzu, einem nuan, Bewusstsein, und sein Spern, tief ingegraben, in die Erde, die Kultur, und die Herzen, der Menschen, bleiben, bis, heute, sichtbar.